сами это замутили и записали в подвале. Звук в наушниках хвалит, давай пускай на динамик. Цепи его отпускай, пускай их нахуй придавит. Звук с экрана и кат, лоб пятерка закат. Став чемпионкой замот, аку метилом закат. Моя банда старше баба, твоя банда огня баба. Моя лапа будто лампа, твоя баба будто лампа. Твоя баба будто ладно. Да, сука, новый автомат. 47 АК, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та, сука, это на века. Папа да АК, как мы палим на века. Ра-та-та-та-та, сука, новый автомат. 47 АК, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та, сука, это на века. Папа да АК, как мы палим на века. Если пляшешь ты в аду, то тогда иди в пизду. Мы гордятся все друзья, мы гордится вся семья. Мы гордятся все друзья, у меня их нет. Мы гордится вся семья, похуй если честно. Мы гордятся все друзья, у меня их нет. Мы гордится вся семья, похуй если честно. А ты дальше не наполетел, полетел, поначал, то покачу на чай. Кто-то ничего не решать. Сори, мам, но ты знаешь, да, не скучай. Ты же знаешь, что это проще, на тебя похож. Понимаешь, не похож, на тебя не должен. Это чап, меньше не теряться можешь. Блядь, моя бабуля, об одном том же. Одинокий, надо все пора. Я потом уроки, выгнали ты плохо. Будто алкоголь, кровь, припашу на солнце. Тому тоже оказалось, нет воли, я не болен. Мама дома, честно, даже не чувствую боли. Это новости, типа, мы деда похороним. Жми на лайк, сам старый, я решил вернулся. Будто не бьет, а вы это не чувствуете. Почему для вас хороший период? Чувствую. Мы гордятся все друзья. Мы гордится вся семья. Мы гордятся все друзья. Мы гордится вся семья. Похуй, если честно. Мы гордятся все друзья. Мы гордится вся семья. Похуй, если честно. Great work, but questions still remain. I shall return to my order and report all that has happened. Until we meet again. Я не понимаю, я давно тебе попал. Я никогда не знаю, я говорю, не знаю, Мне так плохо, одиноко, без тебя, без тебя, без тебя. Наебал. Я вижу, как молодой Хефнер. Я вижу, как молодой Хефнер. Тебе висят на попе, спинам тончит запах. Сука, так манит запах. Мы на фанхат без стати, скупируют до сади. Халате на яхте, все поднял, потратил. Нахуй попить я спятил, стоп. Сука, на мне дай топ, ты на мне как лед, как тот. Сука, на мне верхом я тот. Я бы того антиплакон. Парень, его дарит, дарит, дарит. Если ты не понял, что я горит, убил. Если ты не понял, что я горит, не похуй. Let it go, let it go. Эй, Хью Хефнер, Хью Хефнер. Бля, у меня голос охрип. Ну и похуй, Хью Хефнер, Хью Хефнер, Хью Хефнер, ведь я вижу, как молодой Хефнер. Хью Хефнер, Хью Хефнер, Хью Хефнер, ведь я вижу, как молодой Хефнер. Хью Хефнер, Хью Хефнер, Хью Хефнер, ведь я вижу, как молодой Хефнер. Хью Хефнер, Хью Хефнер, Хью Хефнер, ведь я вижу, как молодой Хефнер.
в лицо. Скажи, что любишь меня, но уже так все равно. Нет времени объяснять, меня цепляет твой взгляд. Ты точно из тех, кому нельзя доверять. Мне пух-пух, я люблю, но веду себя так, будто мне пух-пух. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пух-пух. Я люблю тебя, но мне пух-пух. Ах, ох, мне пух-пух. Я люблю, но веду себя так, будто мне пух-пух. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пух-пух. Я люблю тебя, но мне пух-пух. Ах, ох. Эй, не трогай руку, я куплю твою подругу. Если захочу, поверь мне, детка, я не дам тебе сердце, детка. Я не дам тебе душу, максимум, что это деньги. Ну, может быть, чуть больше, если ты это заслужишь, зачем? Но в душе не гляжу, я романтика лише. Я так верил в эту вашу, блядь, любовь, а что теперь? Я умею, меня сумки, деньги, тачки, меня сумки, пачки, только ночью громко плачет, но а мне пух-пух. Я люблю, но веду себя так, будто мне пух-пух. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пух-пух. Я люблю тебя, но мне пух-пух. Ах, ох. Нет, слезы, детка, ты же по-другому можешь. Потанцуй, детка, я же вижу, как ты смотришь. Нет, слезы, детка, ты же по-другому можешь. Потанцуй, детка, я же вижу, как ты смотришь. Мне пух-пух. Я люблю, но веду себя так, будто мне пух-пух. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пух-пух. Я люблю тебя, но мне пух-пух. Ах, ох. Мне пух-пух. Ах, ох. Мне пух-пух. Ах, ох. Мне пух-пух. Ах, ох. Мне пух-пух. Потому что я люблю тебя. Скажи, что любишь меня, но уже это все равно. Нет времени объяснять, меня цепляет твой взгляд. Ты точно из тех, кому нельзя доверять. Мне пух-пух. Я люблю, но веду себя так, мне пух-пух. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пух-пух. Я люблю тебя, но мне пух-пух. Мне пух-пух. Я люблю, но веду себя так, будто мне пух-пух. Потому что я люблю тебя. Чем я заслужил внимание этих дам, моему свету мой карман имеет крупный нал. Что я вижу тебя за сквозь, я знаю, что для тебя не больше, чем много гостей. Вот из собаки ты просишь кость, ты отправляешь мой список, это не серьезно. Я верю, что еще где-то выйди за мой счет, где-то ты ни при чем. Просто сложи картинки, девочки не видинки. Отец мне говорил, каждой суки есть он ценит. Очередная хопа, только знаю цель. Без меня я тебе не верю, эта сука хочет денег. Поработай постель, бэйби, я хочу его прямо на постель, бэйби. Так и каждый день неделю моем, но как будто сука хочет денег. Поработай постель, бэйби, эта сука хочет денег. Поработай постель, бэйби, эта сука хочет денег. Эта сука хочет моих денег, она хочет не меня, хочет трахнуть тело. Чем я заслужил внимание этих дам? Им нужно только со мной фото в Инстаграм. Только не веди себя как моя сука, ты моя сука, твоя лучшая подруга. Лет стаканит отношений, бриллиантовый ошейник, детка не для отношений, это детка украшение. Я знаю, я деньги футболист, но она не любит игры, она любит игры. Детка одевается, будто лицо хайпист, сразу раздевается и уползает вниз. Я кидаю лед по карде, я кидаю лед на рыст. Ты самый грязный заяц, но перед ними я чист. Знаешь, что сука мне врёт? Это последний раз тебе верил, пока не понял, что сука хочет денег. Поработай постель, бэйби, я хочу его прямо на постель, бэйби. Так и каждый день неделю моем, но как будто сука хочет денег. Поработай постель, бэйби, эта сука хочет денег. Поработай постель, бэйби, эта сука хочет денег. Весь мой лайф бесцелен, нам на свет отели. Дед плачу прикол, масса тест-отелей. Здесь тест коктейль, пока хочет денег. Ответит тут мил, расскажет, что делать. Папа хочет Барби, папа хочет Барби, Барби хочет Барби, сажу куда Как танцуем было, дайте новую сюда. А чего же хочет это нам? Эта сука хочет денег. Поработай постель, бэйби, я хочу его прямо на постель, бэйби. Так и каждый день неделю моем, но как будто сука хочет денег. Поработай постель, бэйби, эта. An adventurer! Oh, thank every single divine you're here. Dame Matic and I are on a quest to slay the blood mage who resides within this ancient edifice. I did extensive research to ready us for the trials ahead, but she forbade me from entering the fiend's lair now that we're here. She has a rather unique style of mentorship. However, I fear confronting the villain and utilizing my research may be difficult for one person to do alone.
If you're going to take the boat over and I follow, surely she can't fault me for that. Excellent. I do so hope we'll... Dame-matic! There's no profit in this. Away with you! Blast! This isn't over. Many greetings, traveler. Truth be told, I'm glad Rayan didn't listen to me. Shows he's coming out of his shell. I just know beneath his mousy visage beats the heart of a poet. Plus, we could use your help against that damn blood mage. Just so. That scoundrel is an ancient spellcaster, a cruel bastard that's clung to life in this old tower for centuries. That reign of terror will end today, if I have anything to say about it. Bloodmage Castle has been a scourge across the Isles, and of late his raids have become too much to bear. His minions have collected piles of booty for his dark vault. Oh, that bastard is more dangerous than I expected. I'll keep him busy while you two even our odds. Rayan holds the key. He was the one that came up with the plan for our assault. It'll be a tremendous night one day. Stendar, guide your arm. Follow me, let's get started! It was so good to see Dame-matic in fighting form. She's gone after the Blood Mage. The tower itself is a conduit for the Blood Mage's power. The heart of the tower is his dark phylactery. He's invested his soul within this mystical construct, so violence to his physical body will not be enough to end his dark reign. I can see you are no stranger to inexplicable arcane phenomenon. Together, we will construct a symbolic weapon that we can use to smash. First, we gather materials from the tower grounds. They'll be sympathetic foci for the dark power Blood Mage Castle wields. Once we have the materials, we imbue them with gore from the heart. Then, well, smashy smash. I've extensively studied this ruin. The spire's statuary gardens should be littered with bones from ancient rites. A large one, possibly a femur, would be a good handle for our sympathetic weapon. Most of my life, really. I've been her squire since I was first able to hold my own sword. It was an inspiration to see her in fighting form. I've learned a lot from Dame-matic's, unorthodox leadership approach. She firmly believes in pushing squires to better themselves. Let's head to the statuary hall on the northwest side of the gardens. Should be plenty of bone to work with there.
That one looks strong enough. It'll work for what we need. We have the hilt, now we need a head. I suggest we make for the prison warrens on the north side of the tower. We should find an executioner's block we can use. For the hammer's head, I suggest we go to the prison warrens. An executioner's block would be perfect for what we have in mind, macabre though it may be. Not exactly traditional, I know, but these objects are soaked in the dark aura of this place. They should prove able vessels for the tower's power. And... somewhere in here is an old executioner's square. Keep an eye out for a block, most likely still stained from the tower's darkest days. Strange to imagine what horrors that thing has seen. Alright, now we need to get the water flowing around the tower. Let's head to the mill southeast of the tower. Let's find that mill, which I believe lies southeast of the tower. We'll need the waters around the spire flowing again if we're going to finish the weapon. Well, binding the parts together won't be a problem. The real question is, how do we imbue it with the heart's power? My research indicates... Watch your step. Those sigils are dangerous. Almost done. We can assemble the weapon at the smith southwest of the tower. Let's go. That's it! We've got the water moving. Now to put this tangible... The magic of this place permeates everything. As you saw, the water here has taken on aspects of the Blood Mage's power. Now that we have a hammer made of the pain and death in this place, isn't magic strange? I believe if we dip the weapon into a trough of this churning water, it should have all the... To my domain. Careful not to lose yourself. Come to the maze and fight. If you can. Next time it won't be so easy. Where could I be? Come into the maze and find out. Lucky guess. I grow tired of this. You will die in this maze. How did you... You'll never get out of here alive!
no return. Be gone! На зоне или бург. Маш паладин, под гнев не детали. Или по тебя, по-другому не видали. Пальня, заберут твой стайл, это гейм без правил. Так шевелись, Here we are. Use one of those workbenches to find the bone and glove together. Exemplary work. Quench it in the water of the tower and we'll have what we need. Divine save us! Look at that thing. The weapon is ready. Let's head to the tower. Very well done. We'll let the heroes know not so tales now. Head to the tower and face down the blood mage. I do. With enough time, we might be able to recreate the phylactery. Even limited as he would be in his hemomorphic spiritual form. Черная, охуели. Акустическая. Музыкальный инструмент. Акустическая черная гитара. Ну что ж, любовь, я хочу видеть ваши фонарики. Иначе можно нам разрешиться? Давайте все хлопать. Хлопаем, ребятки. Салют всем, кто не дремлет. Мне, короче, сегодня не спится. Поэтому вот, слушайте мою хуйню. Люблю скейтборд, ты старше меня на год. Даю цветы за то, что изменил. Опять кричишь, опять пришел бухим. Но пробиться так, будто это первый раз. Забыть про то, что есть кто-то кроме нас. Забыть про то, что будет впереди. Только я и ты, я и ты. Влюбиться так, будто это первый раз. Для твоих подруг я полный. Маг дает бабло, трачу на ухо.
Но ты не со мной, сама не знаю зачем. Жаль, что нас только любит человек. Влюбиться так, будто это первый раз. Забыть про то, что есть кто-то кроме нас. Забыть про то, что будет впереди. Только я и ты, я и ты. Влюбиться так, будто это первый раз. Влюбиться так, будто это первый раз. Забыть про то, что есть кто-то кроме нас. Забыть про то, что будет впереди. Только я и ты, я и я. Как жаль, что мы любим только первый раз. Я, походу, влюбился, короче. Прикиньте, прям по-настоящему. Так любит девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так любит девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так любит девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так любит девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Сам давал тут, я не понимаю толку. Почему ты тупик, почему ты моя тёлка? Да ты парень милый, ты похожа на котенка. Тут его дома, там пара на койку. Короче, навалить беда, давай купи танцу. Мне наплевать, что половина иностранцев. Мне наплевать, что твоя мама не с Франции. Тусоваться, ненавижу тусоваться. Парень, хули ты жестко паришь. Тебя ты меня не знаешь. Может быть, тебя просто ослепил яркий блеск моей цепочки. Так любит девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так любит девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так любит девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так любит девочек с зелеными глазами. Почему жди? Люблю девушек с зелеными глазами, я точно знаю почему. Люблю, когда глаза горят, точнее вылезают из орбит пузыря. Сиськи никуда полыхают от моих ребят из отряда инквизиции. Такое у нас обряд, уж извините. Для наших принципов этично, что замедлительно. Каждая ведьма еретичка, случай священного расставить. Зеленые глаза смотрят прямо в твои напрасно. Ярко пламя горит, жаль не нашей любви. Ну что ж, гори ясно. А я снова в пути туда, где фонари горят красные. Там ведьмы хитрее, сами мой молот согреют. Ведь я чем угодно могу заниматься, но после работы в свободное время. Я ебучий ноунейм, и таких миллионы. Ты говорил, мол, я бэйби-фейс, и тебя не достоин. Ты говорил, я не уровня хайпа, и ты не ответишь, но а теперь ты мне посвятил половину куплета. Юра, я отпускаю тебя, мне так жаль, прости, прощай. Эй, Юра, я отпускаю тебя, ты так стар, прости, прощай. Время так быстро летит, ты был на вершине Олимпа из хайпа. Время так быстро летит, ты не будь удобно и уж точно не кажется. Старенький стал, потерял без глаза, лицо стало шире луны. Я давал тебе шанс, но ты все проебал, ведь не можешь считать подбиты. Юра, я отпускаю тебя, мне так жаль, прости, прощай. Эй, Юра, я отпускаю тебя, ты так стар, прости, прощай. Я все прощаю тебе, все твои оскорбления и реверансы. Я все прощаю тебе, все продажные клипы для государства. Я бы хотел тебя снова увидеть однажды на первых местах. Можно время смириться и просто принять, ничего не спасет старика. Юра, я отпускаю тебя, мне так жаль, прости, прощай. Эй, Юра, я отпускаю тебя, ты так стар, прости, прощай. Композитор решил реагировать на битье. Делай деньги, блядь, пальцем щелкай деньги, самый дикий хэптов. Мой гордился бы мой папа, делай деньги, блядь, пальцем щелкай деньги, самый дикий хэптов. Мой гордился бы мой папа. Связь молодой, буду чайком, снова забираю ты бэнком. С кем я люблю Фрэнком, не буду меня связь, это мой флоу. Залетай, будто папа, как спасибо, ты как папа. Залетай, будто папа, ча-ча, пальчики, брат, ча-ча. Парень, не разговаривай, я тебе не угодил, это не тебе, подождал, я тебе, что ты не понимаю, где я, все, не понимаю, тебе нахуй. Я остаюсь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Наша проблема в том, что у нас высшая Делай деньги, делай деньги, блядь. Пальцем щелкай деньги, самый дикий актов. Мой гордился бы мой папа, делай деньги, блядь. Пальцем щелкай деньги, самый дикий актов. Мой гордился бы мой папа. Тимур, как бить на бите. Пилот по мотору. Столица R&B. И снова копии на хвосте, все мои на высоте. Мы срываемся от красных, прожигаем новый день. Мои парни будут тень, они прячутся в окне. Копы также нас не любят, ведь я стал еще темней. Давай ноги сын, отдадим себя на кей. Мы вырубаем на небе гири. И Тимур, как бить, скажи. И снова копии на хвосте, все мои на высоте. Мы срываемся от красных, прожигаем новый день. Мои парни будут тень, они прячутся в окне. Копы также нас не любят, ведь я стал еще темней. Мои друг черный, мои деньги черные, мои суки черные, рашки печеные, мои суки белые, твои хум белые, твои деньги белые, пирожки горелые. Щука меня кормит, я зову ее бабуля. Копы разбегают, ставить мои рифмы пули. Я поджигаю свой дом, эй, парень, ты точно не коп, эй, девочки, мани кругом, эй, это деревня мой дом. Я заражен DVD, не даем себя найти. Я пришел забрать весь их, им не сбить меня с пути. Снова копы на хвосте, все мои на высоте. Мы срываемся от красных, прожигаем новый день. Мои парни будто тень, они прячутся в окне. Копы также нас не любят, ведь я стал еще темнее. Снова копы на хвосте, все мои на высоте. Мы срываемся от красных, прожигаем новый день. Мои парни будто тень, они прячутся в окне. Копы также нас не любят, ведь я стал еще темнее. Тысячу лет не бывал я на море, и не вспомнить последний раз. Может, мелкий был, я не помню. Может, с мамой летал отдыхать. Благо мама могла нам позволить раз в году позабыть суету. А ведь кто-то и за жизнь не накопит, не увидит ее красоту. Горизонт будто меч самурая, где встречается небо с водой. Ну а хуй, страна ж такая, кому жить на Руси хорошо. Ты потерпи, будет лучше, ведь однажды накопишь и ты. Но правда хуй знает, можно ли будет выезжать за границу Руси. Knock, knocking on heaven's door. 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 Oh, yeah. И ты влюбиться так, будто это первый раз. Для твоих подруг я полный лох. Мать дает бабло, трачу вину на бухло. Но ты со мной, сама не знаю зачем. Жаль, что раз только любит человек. Влюбиться так, будто это первый раз. Забыть про то, что есть кто-то кроме нас. Забыть про то, что будет впереди. Только я и ты, я и ты. Влюбиться так, будто это первый раз.
я походу влюбился, короче. Прикиньте, прям по-настоящему. Девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Стал головой плотно, я не понимаю толку. Почему ты тут и почему ты моя тёлка? Да ты парень милый, ты похожа на котенка. Отведи его домой, давно пора на койку. Громче навали бита, давай крути танцы. Мне наплевать, что половина иностранцев. Мне наплевать, что твоя мама не с Франции. Тусоваться, ненавижу тусоваться. Парень, хули ты так жестко паришь? Типа ты меня не знаешь. Или может быть тебя просто ослепил яркий блеск моей цепочки. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему? Так люблю девушек с зелеными глазами, и я точно знаю почему. Люблю, когда глаза их горят, точнее вылезают из орбит. Пузырясь и киски не текут, а полыхают от моих ребят из отряда инквизиции. Такой у нас обряд, уж извините. Для наших принципов критично, чтобы незамедлительно каждая ведьма еретичка с помощью священного костра лишилась колдовства. Эти зеленые глаза смотрят прямо в твои напрасно. Ярко пламя горит, жаль не нашей любви. Ну что же, гори ясно. А я снова в пути туда, где фонари горят красные. Там ведьмы хитрее, сами мой молот согреют. Ведь я чем угодно могу заниматься, но после работы свободное время. Это я. Ты говорил, я ебучий ноунейм, и таких миллион есть. Ты говорил, мол, я бэйби-фейс и тебя недостоин. Ты говорил, я не уровня хайпа, и ты не ответишь, но а теперь ты мне посвятил половину куплета. Я отпускаю тебя, мне так жаль, прости, прощай. Я отпускаю тебя, ты так стар, прости, прощай. Время так быстро летит, ты был на вершине Олимпа из хайпа. Время так быстро летит, ты не будь давно и уж точно не как
оскорбления и реверансы. Я все прощаю тебе, все продажные клипы для государства. Я бы хотел тебя снова увидеть однажды на первых местах. Невозможно время смириться и просто принять, ничего не спасет старика. I hope you don't mind me saying so, but you look like someone who's good at cleaning up messes. I've got a big one for you, if you're up. I was experimenting with a spell while my mentor, Magister Iran, was away, but the magic went awry. If it doesn't get dealt with, it's going to spread beyond this area and harm a bunch of innocent. I need to develop a counterspell, but first their protective wards around the area need to be restored by someone other than myself, so I don't taint the magic. That's where you come in. Like I said, hold still. You'll need this unless you want to spend the next few hours as a sheep. Not as glamorous as it sounds. And here, take these crystals. You'll need them to restore the wards. The first one is in the meadow just up the hill to the north. Mostly they serve to keep errant magic inside Tordriak's boundaries. You know, the standard 3 points of protection thing. Unfortunately, my spell kicked. The name's Ember. Well, technically it's a nickname, but it's all I use. I'm Magister Iran's apprentice. I think he regrets taking me on sometimes, but he's got a big heart. This is Tordriak. There's a big wizard's tower, you can't miss it. I've been living there with Magister Iran, plus a few people who keep up the grounds and the tower itself. All of whom have been affected by my spell, I'd guess. All you have to do is place those crystals I gave you on the 3 protective... Mostly trying to keep anything with ill intent away from you. My errant spell seems to be affecting them. The spell I created has my magical mark on it, if that makes sense. There are certain types of magic that can be affected by their creator. Here we are. I'm going to cast a little pure... That's 1 ward restored. Let's go fix the next one. It's in the glade just west of here. Yeah. This is the last one. Let's get this over with quick. That's all the wards. Let's talk outside. I need to figure out what to do next. I know my rogue spell is to blame for most of the weirdness happening around Tordriak, but it almost seems like these damned moats are becoming dangerous. They're doing more than just mischievous magic. Fish biscuits. I'm not sure. The moats aren't new. They're always hanging around Tordriak. I think they're drawn to places like this. But there was nothing in my spell that should have made them act malevolent. Yes, I can make traps to contain them, but I'm still worried about their behavior. While I work on the traps, could you head into the tower and look to Magister Iran's things? He might have a book with more information about the moats. See if you can find anything in the tower about the moats. I'll meet you there and start on the traps. This is ridiculous. I knew Magister Iran should never have taken in a mangy cat like you. Relax, Huldressa. I'm working on it. You better work fast, because when Magister Iran... What the... Oh!
All right, that was a little funny. Anything useful about... I finished the traps. Once we set them up, they should take care of the moats. Then I can sort out the livestock and hold Dressa. And at some point create a counterspell to fix everything for good. Oh, I read that one with the wind sorrow lady, right? Oh, what if my spell disturbed her and that's why the moats are acting up? That's troubling. And also a problem for future Ember. Let's focus on one thing. The traps are finished, but the livestock and Hildressa are still a problem. I want to figure out a way to return them all to their natural forms before the illusion does any damage. Could you set the traps while I do that? Here, I'll mark some places to set the traps. They're in a pack by the work tables outside. While you do that, I'll figure out how to fix the livestock and Hildressa. Then, good luck setting up the traps. I'll meet you by the livestock pens when you're finished. А знаете что замечается в этой гнилью пропахшей Европе? Люди здесь улыбаются, и никто не спешит на работу, и никто не боится за завтра. Ходят медленно и не спеша. И это настолько все странно, что порой я не верю глазам. Вы не подумайте, я не предатель. Свою родину сердцем люблю, но я беспомощен, будто Навальный. Оттого я ночами не сплю. И, возможно, по возвращении меня встретят зеленкой в ебло. Но я готов отдать все, что имею, чтобы каждый из вас повидал горизонт. Красный дождь, мой лайфстайл, мистер Бомж, мне не надо красный Порше, это просто хули ночь, это просто хули ночь, это просто хули ночь, это просто хули ночь, это просто хули ночь. Красный дождь, мой лайфстайл, красный Порше, это просто хули ночь. Here we go.
All right, let's get you two back to your regular chicken selves. Ha! I knew it would work. Run along. You're back. The traps worked, didn't they? See? I told you I know what I'm doing. I made something. I know it looks like a spoon, but, well, technically it is a spoon, but I enchanted it. And I call it the Spoon of Undo. I just tested it on those chickens. Normally I wouldn't bother, but illusions can be disorienting and cause terrible headaches. I don't want any of the animals suffering while I come up with my counterspell. Here, take the Spoon of Undo. If you could run around and fix the livestock and Hildressa, that will give me a chance to finally whip up this counterspell. By the time you're finished, I'm sure I'll have something figured out. Just look around for people making animal noises. I'm sure they won't be hard to find. And tell them I'm sorry when you change them back, would you? As for Hildressa, I'm all in favor of leaving her as a guar. It sounds cute when you say it. It's a pretty simple reversing enchantment. It should counteract the magic from the motes and dispel the illusion. Basic stuff, not even I can mess up. Well, they're still animals. They might run around a bit, but I doubt they'll make it too difficult for you. They're not exactly geniuses. Personally, if I was a sheep and got turned into a human, I think I'd go off on an adventure. I wasn't trying to turn animals into people, I swear. I had a theory about animating the inanimate. One of Magister Irin's texts gave me the idea. That's probably why he locks so many of his books away. No. Well, I'm hoping to avoid that scenario. But if it does happen, I'm not sure. He's an odd one. I'm too old for him to punish, and he's not really the type to dole out discipline anyway. I think he'd be disappointed. I'll be in the tower working on the counterspell. Come find me when you're done. I'm with you, my friend. Looking forward to seeing what you make of that. Was I just a guar? This is all Emma's fault. Oh, I feel strange. It was quite unpleasant. Thank you for saving me. All right. She made me look like a guar. What do you think? I told Magister Aaron that Emma was trouble the moment there wouldn't be anything to work out if that careless Khajiit would listen more and mind her elders. She's brash and often quite rude. Why am I standing here talking to you? I'm... I assume Hildressa is back to her charming self? I've run into a problem. I have good news and bad news. The good news is that I've nearly finished my counterspell, but I need to find a tome called the Mirrored Way to complete it. I know Magister Aaron has it, but it's because if the Mirrored Way isn't with the rest of his things, it's probably locked away in his arcane library. The library he specifically forbids me. Magister Aaron has warned me not to enter his library 1,000 times. But these are special circumstances. There will probably be some magic. Once we find the Mirrored Way in Magister Aaron's library, I can finish my counterspell. I just hope the old man wasn't serious about putting something dangerous inside to keep me out.
He was definitely kidding. Had to be. Not sure. I picked the lock on the place as soon as I figured out he didn't want me getting in there. He's since put up protections and told me to stay out. It wasn't hard. Mages like Magister Iren tend to think in very magical ways. They'll put magic reinforcements over every inch of a place, but forget a few. Necessity. I wasn't exactly raised in the lap of luxury. Not even in the lap of genteel poverty, for that matter. Follow me. The library's downstairs. Give me just a moment to pick the lock. All right, let's get in and out as quick as we can. I don't sense anything. Maybe the old man was bluffing. This biscuit! This spell is specifically targeting me. I'll figure out a way down. You just focus on getting the book. That's it, you got it! Now, let's get out of here before I set off something else. Magister Iren... I didn't know the old man had it in him. He had something to target me specifically. What a sneaky old goat. Let me take a look. No, not that. That would be bad. What about this? 2 different arcane glyphs. They do entirely different things when written and pronounced aloud. The second one is what I need for my counterspell. Now, all that's left is... The counterspell should set everything right in Tordreyak. Things will be just as Magister Iren left them, and I won't have to face his furrowed brow. I'll need your help at the ritual site. Casting? The old ritual circle is a place of power, and I'm going to need all the help I can get. I plan to draw on the magic there to help strengthen my counterspell. Magister Iren told me about it. This probably isn't. I wish you could, but since this is my spell, I think it's safer if I'm the only one who messes with it. But I appreciate the thought. Believe me, I'm still going to need your help when we get to... The ritual circle is just up the hill. I'll meet you there. I'm here. First, we need to set the ritual place. There's 3 around. I'm here. First, we need to set the ritual place. There's 3 around. Never heal. Light the 3 ritual candles. I'll get the ones on the altar. Here we go.
follow me. We should be able to see it materialize. Any second now. We did it! Come on, let's get back to the tower. Used to work under these conditions. I was turned into a guar. A guar! Of course, Huldressa. I promise to address the situation. See that you do. Huldressa sold me out, didn't she? Let me speak to your associate first, Em. So, you were witness to the events here, and as I understand it, you had a hand in bringing them to an end. For that, I don't know what I expected, leaving her to her own devices here, even temporarily. Ember and Trouble are old friends. I can still feel the repercussions. I see. As trying as she can be, she truly is a talented mage. She can be impatient. Given her natural inclination to magic, it's understandable. I took her in because I knew I couldn't leave someone as skilled and impulsive as her to her own devices. But I have neither the time nor aptitude to teach her properly. Don't worry, Ember isn't in any trouble. While I am not pleased about my traumatized cook, I must concede that everything is back in order. I don't mean to give the impression that Ember is incapable of learning. That's not the case. She's a bright mage, one of the brightest I've ever seen. Everything, just like a flame, Ember wants to devour everything around her. Her appetite for knowledge is ceaseless. That's good quality in a mage, but not necessarily one. Exactly right. Ember needs someone who can keep up with her. Someone who thrusts themselves headlong into adventure so that she... Hey, you! Let's talk while Magister Irin collects... I thought Magister Irin would be as mad as a wet dragon, but he looks amused. It's probably because he's wanted to turn Huldressa into a guar at some point. He just won't admit it. And the fact that we fixed it all before he got here helped. Well, I've been thinking. I'm grateful to Magister Irin, but sitting and reading about magic has little appeal to me. This whole thing just proved to me that I'm too restless. I think it's time. I've been given good training here, but I still have a lot to learn. For me, the best teachers are curiosity and experience. I learn best by doing, so I need to get out in the world and continue my training. Ember the Sorcerer. I like the sound of that, but that can come later. First, take this. It's not much, but you deserve it. I think we made a good team today. If you ever need a sorcerer who has your back, let me know. Magister Irin, I'm grateful for your teaching. Be nice to and get your off my patience. feet. But I think it's time for me to move on. The world is an excellent teacher for one of your talents, Ember. Do write me occasionally. I should go pack my things.
fissure for good! Great work, but questions still remain. I shall return to my order and report all that has happened. Until we meet again. Sendar is generous today. Kya!
guys, it must do. I'm afraid Home sweet home. Always makes me proud when we can help the people of High Isle. What would you ask of me? Только мне нельзя в Россию, ты же знаешь. Потому за тобой едут мои парни. Я хочу подарок, дорогой Деда Мороз. Я хочу подарок, сука, прямо в бар. Привези подарок, дорогой Деда Мороз. Я хочу подарок. I don't remember seeing this in the travel brochure. Are you certain it's part of the tour? Looks quite dull to me.
The Lords took all the good servants. I'm sure of it. No one around here to help. This is a good question. Lots. And also not enough. I'm on vacation, me. Got through 3, 4, 5. Stop. But that's no fun. But the headache tomorrow will be no fun too. You look familiar. I knew someone with the same look in their eye. Always asking questions, curious, and annoying. Such a prying question from someone whose standing is unclear. We're celebrating. My companion's enjoying a well-earned vacation. That's a shame, because I'm almost out of drink. Perhaps there's a tavern nearby. That would be wonderful, a tavern. You're very helpful, stranger. I'll be sure to recommend your advice to others back home. None of them thought we'd have any success on this little escapade of ours, but look, we're happily intoxicated. Самый свежий президент Российской Федерации. 28, 28. Эй, мои ублюдки, желаю вам всем, чтобы в будущем году у вас не было проблем. Чтобы девочки давали, чтобы мамы не ругали, чтобы в будущем году у вас было все окей. Я желаю вам найти свое место в этом мире. Опускайте руки, только подрочить, поебашьте до конца. Будь ты тёлка или пацан, сука, я верю в тебя, сука, я верю в тебя. Да, я знаю, мы знакомы 3 месяца от силы, но за это время успел я полюбить вас. И каждому ублюдку огромное спасибо, ведь вы моя опора, вы это мой стимул. Да, делал говно, я рекламил казино, но вовремя дошло, что не главное бабло. Да, и что-то вам зашло, ну а что-то не зашло. Но, сука, в следующем году по-любому все зайдет. Самый свежий президент Российской Федерации, а весной уже мы будем на концертах отрываться. Мои ублюдки всюду, я очень этим год постараюсь захватить как можно больше городов. Готовьте ваши лойсы и не расслабляться. Всем вашим кумирам мы еще дадим просраться. Мы будем продолжать учиться создавать биты. И, кстати, все мои наборы сэмплов в описании. Качай! Мечта наша, будут популярны Алишер и Саша. Мы обратно в Уфу вернемся и с кайфом быть на родине полностью пропремся. Эти треки будут у тебя, я слушаю район, слушаю друзья. Мы не хотим славы, хотим качать. Золотая граница, мы выше облаков. Эти треки будут у тебя, слушаю район, слушаю друзья. Мы не хотим славы, хотим качать. Золотая граница, мы выше облаков.
наверное, чья-то дочка. Прямая почка. Спроси меня, кто лучший блогер. Я отвечу, Алишерка. Спроси меня, кто лучший. Реп, это классно, вот только подбивался вот эта тёлка, сейчас кинет зигу, а вот это операторы у них большой. Внимание, вопрос! А почему все так хотят мне отсосать? А почему все так хотят со мной быть? А почему не знаю сам? Я женщина не помню, почему хотят со мной жить? А почему не называют меня бог? А почему девчонки любят мой телек? Я долго думал и готов, но что Бог не помогал, и наконец нашел на свой ответ. Слушайте внимательно, потому что я писал, и у меня большая писька. И мне настолько на все сюда на рифмы не будет. Потому что я писал, и у меня большая писька. И мне настолько на все девочки хотят со мной секс. А я, пожалуй, так-то сразу всех. Но я сам со календарем. А я не февраль, пожалуйста, пишите мне директ. У меня бывает много денег, а я их сразу трачу на хуйню. Она плохой наркотует, а шалап не едой. Почему так весело живу? А потому что я писал, и у меня большая писька. И мне настолько на все похуй. Но даже рифмы тут не будет. Потому что я писал, и у меня большая писька. И у меня на все похуй. Я тут спою нот. Но примерно так звучит весь русский рэп. Нормально там пишется? Давай. И я настолько любил свою маму, что у меня родился братос. Он вроде мне брат, а вроде бы сын. Я вроде отец, а вроде бы брат. Инцест — это дело семейное. И моя мать — это его мать. А его бабуля — это его мать. Он мой любимый братик. Я назвал его Лёха. Я веду его в садик, а потом иду в школу. Когда нас мама купает, мы эту песню поем. И иногда прямо в ванной, а мы ебемся втроем. Сейчас что-то жестко сбил. Он вроде мне брат, а вроде бы сын. Я вроде отец, а вроде бы брат. И моя мать — это его мать. А я ему... Заново хули. И я настолько любила свою маму, что у меня родился братос. Он вроде мне брат, а вроде бы сын. Я вроде отец, а вроде бы брат. Семейное это дело инцеста. И моя мать — это его мать. А его бабуля — это его мать. Мой любимый братик. Я назвал его Лёха. А я веду его в садик, а потом иду в школу. Когда нас мама купает, мы эту песню поем. А потом прямо в ванной мы ебемся втроем. Теперь заебись. Чувак, так он брат или сын? Он вроде мне брат, а вроде бы сын. Я вроде отец, а вроде бы брат. И я ему еще как бы дед. А его бабуля — это его мать. И он настолько любил мою маму, что у меня родился братов внук. Нихуя не попал в ноту. Если я спал с тобой, если я спал с тобой, не думай, что я твой. Если я спал с тобой, не думай, что я твой. Если я спал с тобой, не думай, что я твой. Если я спал с тобой, не думай, что я твой. И снова день, то ночь, то день, то ночь, и снова день, то ночь, то день, то ночь, и снова день, то ночь, то день, то ночь, и снова день, то ночь, то день. Если я спал с тобой, не думай, что я твой, не говори со мной ни слова про любовь. И снова день, то ночь, кассету поменяй, я научу тебя себе
стреляли в пол, бил я Уокер. Не играй со мною, я давно на поле. Я иду в банк, забираю все, будто покер. И обращаюсь до скорых встреч, но вряд ли на земле никто не вечер. И может быть в аду мы снова выпьем по бокальчику вина. Но пока я приснилось, что я снова молодой. Я еду на доске в погоне за седой луной. Смех течет рекой из наших ротовых отверстий. А я чертовски пьяный, но веселый, будто Ельцин. На кармане пачка сигарет и 2 червонца. А мы сидим на лавочке и провожаем солнце. Шепну тебе на ухо, как же сильно я влюблен. Да и все бы ничего, но это только сон. Это только сон. Это только сон. Но это только сон. Мне вчера приснилось, будто я снова живой. Я прыгаю по сцене с кучерявой головой. Ну а ты стоишь вдали, ведь ты не любишь танцевать. Я прыгаю в толпу, чтобы тебя поцеловать. Я не знаю, сколько нам осталось, месяц или год. А если б знал, то не покинул наше логово ту ночь. Я и думать не посмел, что ставлю все тогда на кон. Может даже хорошо, что это только сон. Это только сон. Сегодня мне приснилось, что я снова одинок. Будто ночью я скитаюсь под твоим окном. И внезапно в мое ухо залетел знакомый стон. Черт, ну как же хорошо, что это только сон. влюбился в девчонку, а напишу я ей письмо. И вместо стикера ВКонтакте я сорву ей красивый цветок. У меня есть команда, мои товарищи со мной. И если есть в кармане пачка, все будет у нас хорошо. Девочка моя, нам с тобой не по пути, прости. Наверное, я слишком молод, я принял решение уйти. Я слишком люблю свободу, но ты, дорогая, не плачь, не трать свои горькие слезы. Я принял решение уйти. Я слишком люблю свободу. Я слишком люблю свободу. Я слишком люблю свободу. Наркотики и алкоголь, очередная сука без лица. На жизни поставил я крест, скажем прямо, весь в отца. Но ты, дорогая, не плачь, не трать свои горькие слезы. Я принял решение уйти. Я слишком люблю свободу. Я слишком люблю свободу. Да, я слишком люблю свободу. Я принял решение уйти.
вопросы тревожат мой сон. Что с тобой, где ты и с кем ты? И память по-старому бьет, бродит за мною ее тень. Внезапно я все осознал, я больше не свободен.